Hello children, before moving on to lesson 2, let us discuss this project and do it in your notebook. So let us look at the project given at the end of the lesson. Let us read the question and try to understand how to do this project. Okay. Here is a picture of a bridge spanning part of the sea at an estuary. The scale marked on the bridge supports show the level of water. The zero on the scale is at the base of the bridge. At the moment, the water is 2 meters below the base of the bridge, shown by the -2 on the scale. There's a bridge given here. You can see few markings here. 0 shows the base of the bridge. Idana bridge in the base. When water level is below the bridge, it is represented by negative values. When water flows over the bridge, in a flood in the condition. It is represented by positive values. Over the bridge is shown by positive values and below the bridge is shown by negative values. If the water level rose and reached the base of the bridge, how much would it have risen by? Now the water level is at -2. If it reaches 0, how much would it have risen എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. -2 എന്ന് 0ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റൈസ് ചെയ്തു വാട്ടർ ലെവലിന്? -0, -1, -2. You can take this as number line. Number line equivalent ആണ്. അപ്പോൾ -2 എന്ന് 0 വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? 1, 2. So the water level മൈനസ് നിന്ന് 0ലേക്ക് മുകളിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? So it has risen. How much has it risen? It has risen by 2 meters. It has risen by 2 meters. So if the water level has rose again and reached the number 2 on the scale, how much more would it have risen by? Now the water level is at 0. If it increases by 2, if it rises by 2 more മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ where will it be? It will be at 2. So എത്ര റൈസ് ചെയ്തു? 2 more റൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ? How much would it have gone up by in total? Where was it? It was at -2. Now it is at 2. -2 എന്ന് 2 വരെ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? -2 എന്ന് 1, 2. So -2 to 0 is 2 meters. Then 1 meter, another 2 meter. So total എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട്? 2 meter plus 2 meter. So the water level rose by total എത്ര meters ആണ്? 4 meters. The level of water is checked at midday each day. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്കാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത്. The picture above shows the water level at midday on Monday. So where is the water level? When it is 1 meter below the base of the bridge. It is at -1. ഇതാണ് water level അല്ലേ? -1ലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. There is a flood overnight and by midday on Tuesday, the water level has risen by 2 meters. -1 എന്ന് 2 meters റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ where will it reach? Find it and write it in your notebook. On Wednesday, the flood has finished. So പുതിയ വാട്ടർ ലെവൽ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് 2 meters റൈസ് ചെയ്താൽ എവിടെ എത്തി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you will be able to find it. On Wednesday, the flood has finished and the water level has fallen by 4 meters. അപ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നോ അവിടുന്ന് 4 meters you have to count back. Okay, so from where it was on Tuesday. Where is the water level at midday on Wednesday? Can you draw a picture to show what this would look like on the scale?
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വരയ്ക്കുക. യു നീഡ് നോട്ട് ഡ്രോ ദ ബ്രിഡ്ജ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഷോ വേർ ഇസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ അറ്റ് മിഡ് ഡേ ഓൺ വെനസ്ഡേ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ടിൽ ദിസ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ, ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ. Water level has then rose again and reached number 2 on the scale. So this part you have to do. The level of water is checked at midday each day. So -1 and flood and about 2 meters rise ചെയ്തു. You have to find where it is. Then flood പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ it went down by 4 meters. So 2 meters റൈസ് ചെയ്താൽ എവിടെ എത്തും എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് 4 meters താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തും എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഫൈനൽ പിക്ചർ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ഓൺ എ സ്കെയിൽ. സോ ട്രൈ ടു ഡു ദ പ്രോജക്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ. ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് വിത്ത് ദി ആൻസേഴ്സ്. ബട്ട് പ്ലീസ് ഡു ട്രൈ. ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, പ്ലീസ് ഡു പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രീം. So that is about project 1. Do this into your notebook. Now let us start with our next lesson, time and timetables. By now I am sure all of us know how to read time. This is a clock which helps us read the time. There are two different time clocks. One analog clock and the other one is a digital clock. You can write it ANALOG മാത്രം എഴുതണവരുണ്ട്, ANALOGUE എന്ന് എഴുതണതുണ്ട്. So we know there's an hours hand and a minutes hand. Hours hand is read first and then the minutes hand. You can see the face of the clock have numbers from 1 to 12. 1 to 12. 12 hours ആണ് face of the clock represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But we know in a day there are 24 hours. So how do we read 24 hours with these 12 numbers? To show the timings from midnight, അതായത് രാത്രി 12 o'clock തൊട്ടിട്ട് ആഫ്റ്റർനൂൺ 12 o'clock വരെ. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് 12 noon. ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് noon. ദറ്റ് ഇസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്. സോ ഫ്രം മിഡ് നൈറ്റ്, late night 12 o'clock തൊട്ടിട്ട് 12 noon വരെയുള്ള ടൈംസിനെ വി റീഡ് ഇറ്റ് എസ് AM. ഡേ ടൈമിലുള്ള വാല്യൂസിനെ വി റീഡ് ഇറ്റ് എസ് AM. ദെൻ 12 noon തൊട്ടിട്ട് തിരിച്ച് 12 മിഡ് നൈറ്റ് വരെയുള്ള ടൈംസിനെ വി റീഡ് ഇറ്റ് എസ് PM. സോ മിഡ് നൈറ്റ് തൊട്ടിട്ട് 12 noon വരെ ഫേസ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ടൈം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡേ ടൈമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? ദ ടൈം ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് ഇസ് 1:50. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡേ ടൈം 1:55 ഡേ ടൈം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡേ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകല് 1:55. ദറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ 12 noon. സോ ദിസ് ഇസ് റെഡ് എസ് 1:55 PM. ഇനി ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ 12 o'clock മിഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1:55, ഒരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് നോക്കുകയാണ്, ക്ലോക്കിലെ ടൈം 1:55 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is read as 1:55 AM. Okay. The time that we wake up, now രാവിലെ എണീക്കുന്ന ടൈം we can say as 6 AM. Morning. The time that we wake up, we can write it as 6 AM. 6 AM എന്ന് എഴുതും. Then evening, കളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ടൈം we write it as 6 PM. So early morning 12 midnight തൊട്ടിട്ട് 12 noon വരെയുള്ള ടൈംസ് we read it as AM, and 12 midnight വരെ 12 noon തൊട്ടിട്ട് midnight വരെയുള്ള ടൈംസ് we read it as PM. This is analog clock. നമുക്കറിയാം ഓരോ നമ്പറിൽ പോകുമ്പോഴും the time changes by 5 minutes. Yeah. Now digital clock, it is very easy to read a digital clock. ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 5:44 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു AM ഉം PM ഉം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ 12-hour ക്ലോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതായത് 12 noon വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
12:00 വരും. ദെൻ ഇവിടെ AM ഓ PM ഓ എന്തെങ്കിലും വരും. ആഫ്റ്റർനൂൺ 1 o'clock ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is displayed in this clock as 1 PM. 1 PM. Some clocks ഇങ്ങനെയും represent ചെയ്യാറുണ്ട് 01:00 PM, but usually 12-hour clocksൽ ഇങ്ങനെ 4 digits തരാറില്ല. 1 PM. So this is a 24-hour clock. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈംസ് വരുന്നത് 24 hours ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ടൈമർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 12 o'clock കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് 12 noon കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈംസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 12 ആഡ് ചെയ്യും. സോ 12ൻ്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ചെയ്ത ടൈമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ 12ൻ്റെ കൂടെ 2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 12ൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് 14 കിട്ടുക? 2 ആഡ് ചെയ്താൽ. സോ ദ ടൈം റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് ഇസ് 2:05 PM. 12 noon തൊട്ടിട്ട് മിഡ് നൈറ്റ് വരെയുള്ള ടൈംസിനെ 24-hour ക്ലോക്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ടൈമിൻ്റെ കൂടെ +12 ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇവിടെ കണ്ടോ 4 digits ആയിട്ടാണ് represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Hours is represented in 2 digits and minutes is also represented in 2 digits. ഇവിടെ AM ഉം PM ഉം ഇല്ല. AM ഫുള്ളും 12 o'clock വരെയുള്ള ടൈംസ് കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 13, 14, 15 ഒക്കെയാണ് PM ടൈംസ് കാണിക്കുക. ഇതാണ് 24-hour ക്ലോക്ക്. സോ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്സിൽ ടൈം ഇസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്സിൽ 12 hourൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, 24 hours റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. 24 hours-ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 midnight തൊട്ടിട്ട് 12 noon വരെയുള്ള ടൈംസ്. സോ ഇൻ എ 24 hours clock മിഡ് ഡേ, അതായത് 12 noon കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈംസിൻ്റെ കൂടെ 12ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈംസ് എഴുതുക. ദറ്റ് ഈസ് 7 PM ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് 12 + 7 19 hours എന്നാണ് ടൈം എഴുതുക. അവർ ട്രെയിൻ ടൈമിങ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ 24-hour ക്ലോക്കിലാണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ്. Now units of time നമുക്കറിയാം minutes, seconds, hours, days, weeks. These are how we talk about time. Of the given value, seconds is the smallest unit. 60 seconds is 1 minute. Seconds hand clockil 1 round complete ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 1 minute ആവുന്നത്, which is equal to 60 seconds. Similarly, when the clock completes when the minutes hand completes one whole circle on the face of the clock, that is 60 minutes, which is equal to 1 hour. There are 24 hours in a day. So clock in the hours hand oro number 2 times. That is why we read it as AM and PM. For rendu prasham varum that completes 24 hours. Then there are 7 days in a week. The days of the week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Then 7 days of the week. We know there are 12 months in a year, starting from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Some months have 30 days, some have 31 days. April, June, September and November have 30 days. Then all the other months have 31 days. February either has 28 days or 29 days. So 1 year 12 months or 365 days in the, as mentioned, once in 4 years February has 29 days. അങ്ങനെ വരുന്നത് once in 4 years ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ എന്നാണ്. സോ 1 day ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് called a leap year, which has 366 days. So I hope this is clear. How to read analog clock, how to read the phase of the clock, time difference find here, all these things we'll do in a later sessions. So with that I'll stop my today's session, children. Please watch the video, and in case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today. Thank you and take care.